台湾心看世界来关心国际新闻来看美国消息。美国总统当选人川普虽然讲这甲特斯拉执行长马斯克呢，交情真好，抑不两个人对中国的态度拢无共款。因为特斯拉最近呢，这个伫中国投资做生意，这马斯克必须要甲中国拍好关系，才会当趁有钱维持商业的利益。川普呢，准备要对中国实施高关税措施，一定会造成到这个特斯拉歹做人。川普伊境的内阁人员，大部分嘛是对中国拢是就强硬派、鹰派。未来马斯克可能都要上脑筋啊。美国总统当选人川普和特斯拉执行长马斯克最近同齐出一集，不过两人的好交情特别受到考验。关心出伫咧中国，特斯拉2018年伫咧中国上海设超级工厂。We are looking for the very best talent in China. 上海工厂一年的产量达到8万多台，嘛是中国第一间专注的跨国汽车制造商。We intend to continue making a significant investment and increasing the investment in China. 特斯拉开2亿美金，超过65亿新代表巴特利制造厂，未来过进前嘛开始动工，变势投资，因为中国的市场大盘不离过。And I'm doing the same thing with China. We're going to tariff the hell out of them. 特别上台川普准备对中国的进口商品扣60%，甚至扣较侪关税，对特斯拉来讲并不是好消息。This is the classic conflict of interest with having someone like Elon Musk in politics. He's not a politician. 川普其他内阁成员对中国的态度，嘛甲马斯克无共款。They allow the Chinese Communist Party to gain access to all of the private data. 会出任国务卿的参议员卢比欧讲中出名，佮扣中国两败制裁，伊支持香港和台湾，那马斯克对台湾嘛真无优先。Their policy has been to sort of reunite Taiwan with China. From this standpoint, it maybe is analogous to like Hawaii. 因两人对美中可能提出完全无共款的建议，嘛互川普政府为对中政策增加无确定性。Hello， 我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。